Take me off the computer. Mount Zion. Nematombo, Nondo, Mr. Playboy, Stunner, Batai Hanna, Batai Hanna, Batai Hanna, Batai Hanna. Oi, sige obano, ndianigo, tisigane. Oi, sige obano, ndianigo, tisigane. Mwenda mberi, museamwa, otiziva, moyo ndisu, matema hiva, mwendisoko, mokuye mukono, sinyoro shumba. Esai kushura baba, aiwa uko makata, washa wedu apasa, sika usati warasa, rita waka chonjoma, mamsora iva na mama, gashirambe wazama, sika kunyora zama, gatsimbise ukama, musaputse sasana, une wako nkazana, mungwe chete pasana, priti kanana, mwenda mberi pachana, nadziva tasangana, seha matawanana, takapira kare kushitaura, ngati chengete iti. Hi. Hello, everybody. Hello. Hello. Makalinko. My name is Welcome to Culture Right. Thank you. Thank you. Oh my God. Look at all these faces. And everybody is in Zimbabwe right now, except me. This is beautiful. Give me 1 second. Now, welcome everybody. You know what's more exciting for me today? Why I'm so excited? I have a feedback. Hold on. Voice la kurubuda rine echo. Yeah, hold on. No. There's two of you. I think maybe one of you needs to go. Yes. Yeah. There's two of us. Ken, there's two of us. That's why. Remove the computer, Ken, and delete the phone. There we go. Okay, so now that right, I did it. But it's not echo. Yeah, but Babuda Savannah 1 month. Right. Do you know about multiple personalities? Pardon? Do you know about multiple personalities? Multiple personalities. So that's just what happened today. Right, I'll take you go. Anyway, welcome. Maiti Dasibo, how are you? Hello, how are you? Good. Chieza, can you open this session for us? Okay, ladies and gents, so today's topic is on music. We want to discuss the culture of music, especially here in Zimbabwe. Like I said, we have so many missing pieces from the puzzle in terms of our culture, and I feel like one of the things that we need to go in depth in is our music. So, okay, Mr. Good, would you like to start us off? So, I don't know. I can start. No, okay. All right, no problem. Mr. Mono, that's a heavy name right there. Once you hear that name, for me at least, Mono Studios. Oh, okay. Mono Studios, right? Oh. It comes loaded with a lot of talent behind it. Studios Monoleo. Monoleo, yeah. But it comes from Mono and it. Yeah. Wow. Thank you so much for gracing us, for even taking the time to be with Nesunas.
Okay. Magitari. Savannah, maybe let's start with where we were last week. What are we talking about here? We were here talking about our identity, and we talked about some things that make us us. What are those things? Yes, that's where we are. So Savannah, you can go back there and then bring in the discussion so people don't get lost if they are seeing this for the first time. Yeah, if anyone is seeing this for the first time, this session, last week, we were talking about who we are, how do we identify ourselves as Zimbabweans. I'm a Zimbabwean because there are certain things, and then people started giving us things that they feel like music was one of them. But when we even say music in Zimbabwe, that's a very broad term. Music, kwedu. We have a lot that's going on in Zimbabwe, which is why we were so excited. We are happy that Muripano Vamukundu, because you have been part of this industry for a very long time. You have been part of this industry for a very long time. Now, when people say, I'm a Zimbabwean, I identify as music, is there a genre that pops up into somebody's mind? Chiedza, is there a genre? Titarisa history yeZimbabwe. Titarisa history yeZimbabwe kubvira pakatanga music industry. Music industry munoma yakatanga around kuma 1930s. Titarisa music industry yeMuZimbabwe, pane magenres ari very much identified with Zimbabwe, and one of them is mbira. Saka whether mbira dzacho dziri kuridzwa pambira chaipo chaipo kana kuti dziri kuridzwa pamagitare, fanira zvaita Oliver Mutukudzi dzairidzwa but pari pamagitare, zvaita Bundu Boys, zvaita a lot of magroups. Vamwe vanenge vachisanganisa nembira, vamwe vanoridza mbira dziri dzega, vamwe vanoningirana dzinongoridzwa pamagitare kana pamakeyboard. But ukatarisa mbira music vasiriwo vekutanga zvavo, but is one of the pioneers. Is one of the pioneers. Kwangu ine mama groups akaita sana Tutankhamen chichi, but vakatanga same time ikuona namukanye right now asona so remember zvangufundika. But ndiri kuti music yeMuZimbabwe internationally vanhu vanyanya identify sterek nembira more than any other genre. Ende sekutaura kwandaita kuti mbira dzacho dzinoti mbira dzichiridzwa dziri dzega kana kuti dzakasanganiswa nemagitare, eight times then dziritori mbira dzinongoridzwa pamagitare. Pane ma-intervals, manotes anoridzwa ekuti you can tell kuti iri gitare rembira. And tichtarisa in terms of guitar, pane varume vairi mwainzi Jonas Tole nemwainzi Leonard Pickett Chiyangwe. Vanopiwa credit yogadzira Zimbabwe gitare era makidodo akatangana Jonas Tole naPickett Chiyangwe. Saka ndo pane identity yeZimbabwe. Saka ndogara unzwa vanhu vachitaura kuti hanzi we need to have our own sound. Let's look for our own sound. Tinayo kudhara. I don't know vanhu vanenge vada kutsvaga chii. Anything based on mbira. Yeah, anything based on mbira is our sound. Ndo sound yedu. Sungura tingagona kuinclude, but sungura haisi yedu yakatouyawo. Sungura yakauya ichibva neKenya uko pakasangana mamissions ekuDRC nemamissions ekuKenya. Vakagadzira music yatanga ichinzi Kanindo after zita raproducer wacho. But Sungura manje yanga ine record label. Saka records akudhara inyorwa kunzi Sungura pavinyo pacho. Saka vanhu vakafunga kuti Sungura ndo zita remusic, but ranga zita record label. But anyway, end result music inonzi Sungura. But Sungura general haisi yemuno muZimbabwe. Yakabva nekuKenya. Yeah. So basically, to answer your question, music iri mbira based ndo Zimbabwean music. Ndo inenge ine ndo yedu isusu inenge ine saka ndokatingati ka traditional beat tichitarisa traditional music yedu. Yeah, unogona kusaridza dziri mbira dzakadaro sekutaura kwandaita kuti munokwanisa kungoridza ari magitare. Fanira tikatora masongs Oliver Mutukudzi dzakaita saziwere yaya hapatorina mbira iripo, but magitare chanenge achiridza mbira gitare. Saka anything zvangorirekera ikoko. Then tikaenda kuBulawayo tino vana Mbube, vana iMbube vaya. But the most common or the most popular in
music iri mbira based ndo music ingaidentify Zimbabwe. Ende ukatarisa vanhu vese vakaita international muZimbabwe vanhu vairidza zvinhu zvakarerekera ikoko wana ende vese vakaridza dzekunze. There are very few you can count on one hand vakaita mari vese vanhu vaita music iri Zimbabwe based. Kana kuti vakazikanwa pasi rose. Vakazikanwa pasi pose ndevembira kandi vanoita music ingori mbira based. Okay. Saka ipapo ndine mubvunzo. Ndine mubvunzo kuti so kana tichiti music yemuZimbabwe yakatanga kuma 1930, what do we mean? Isaiziva kuti pasi chigare music yakagara iriko. No, ndati music industry, not music yemuZimbabwe. Industry kuti yanga bozi industry pane kuchinjana kwemari bozi culture yedu isizaya munhu anga asingabhadharise kuridza waingoridza for free wozokupiwa token chete wonzi kaundi hari yana gwenyambira kaundi huku yana gwenyambira kana it was a token, it was not payment. Saka kutanga kubhadharisa zvakatanga ma1930s pakatanga macities vana Harare nana Bulawayo vanhu vamwe vachibva kuMalawi vachiuya nemusic dzavo vamwe vachibva kumareserve vachiuya nemusic dzavo vangosangana kumbare ndokwanyo kugara vanhu vatema muHarare vamwe vachigara kuBulawayo ndakaona kuti ndivhaite inonzi but industry ndo yatanga ma1930s not music. Okay, saka tingatanga here kutaura kumusic yedu nekuti tikutsvaga zvinoti identify handiti kuti chii chinotiita isusu maZimbabwe even before it became an industry. So kana ndikati kumwana wangu ndikutaura nezvemhanzi yekuZimbabwe handidi kutangira pana Jonas Tole, ndoda kutangira kune madzateguru edu vana sekuru vedu. Music yedu isusu ndeipi music yedu before even itazouya tikaintroducwa kumari kunzi okay you can make money out of this before it became an industry. Music yedu isusu zvizvarwa zveZimbabwe tisati tasanganiswa nevanhu ndeipi? Sekutaura kwandamboita imusic yembira ndo music inonyozikanwa muZimbabwe especially kuvanhu vechishona kune kuBulawayo vane dzavo vana Imbube nedzimwe but as far as mashona concern ndokwandine ruzivo rwakati kure kupfuura rwedzimwe hama dzedu. Music yedu yanga iri yembira basically mbira then pozita vana jiti vairidzwa kana pakurohwa guva munguva dzechirimo paipaya ndopaitwa vana jiti but jiti yanga isina mainstruments much. Jiti yanga ingori yemaoko vanhu vachitamba. It was sort of like a celebratory music and up to now ndo music inoshandiswa even kubhora kunhingirini parufu vana tose dzvamo ndo vana jiti vavo dziri fast. Saka basically ndo music dzemuZimbabwe dzinoidentifiwa neZimbabwe mbira nejiti. Okay, ningi jiti yanga isingashandise ngoma futi? Yangoshandisa ngoma nemaoko basically. Alright. Kashoma kuti ishandiswe ma-instruments. Yanga ingori nengoma nemaoko chete. I know. So ningi Mpiwa. Hi. Hello, sorry. Wi-Fi yangu I don't know kuti ndikutanya kuzika here. No, it's okay. Urunzwika stereki. Saka ndati ndikubate usati watanga futi kutenderedzwa. Yeah. Uri kuchikoro here izvozvo? Yeah, kwandiri ndiri Singapore. So, wow. I'm in Singapore right now. Beautiful. Kuma 11:15 Maneru. Saka tataenda unorara after this, but then honored to be here. Thank you so much. Now, ndiudzowo background yako iwewe nemumhanzi wedu wekuZimbabwe makabatana papi? Okay, saka ini ndotamba mbira. I play mbira. Takatanga ndine about 10 years old. Ndandiri kuDominican Convent nachiedza. So then takatanga clubs, taita mambira clubs and all of that. Saka after that, pandakazoenda ku high school in Harare still. I just ended up doing mbira ndiri ndega without any clubs. So after that, I just started doing my performances. Ndaenda overseas to the US.
sometimes, yes, I even Pandakazoita Chikolo in South Africa, they perform at there as well. So I hope ndiri kunzwika. aiwa Yes. kunzwika sipereka unoziya Ah. abva adonha Ashudze. ndachida kumubata sati adonhedzwa but abva adonhedzwa it's okay paanodzoka anozopedzisa because ndanga ndikuda kuti chinonyanya kudakadza kana tichiona vechidiki vachibata mumhanzi wedu wakaita sembira saka ndanga ndichida kuti anyatso uyo ari kupinda miraini bva ndamubatira pahuro okay usati wadonhedzwa futi ndandiri kutaura kuti hapana chinhu chinodakadza chinofadza sekuona vana vechidiki makabata mumhanzi wedu wekumusha wembira now hauna kunzwawo here zvatainzwa isusu tichikura isusu zvainyadzisa isu tainyara isu kuonekwa tichibata mbira zvainzi ndezvemashavi izvo zvinonyadzisa imi mazvisi kukunyadzisa here You know, pandakatanga kutamba mbira the first time, I remember ndakaenda kunoudza my mom wakati uda kutamba mbira ndikati yeah because ndakatanga ndichitamba marimba first but then after that ndakazoti ndoda kuita mbira and then when I told her kuti ndoda kuita mbira she was like you're not allowed. So after that ndakazoti okay it's fine you know what, I'll do it in secret. So I ended up doing it in secret. And then eventually I got some support. I got support from my parents later on. But did she tell you sure, why like that rhetoric is very true. Yeah, but did she tell you why she felt azviite kuti uite mbira? Did she ever explain to you the reason yavo why she didn't want you to quit meet mbira? Your mom, did she ever explain to you the reasons why vakati mbira? Yes, yeah, no, I remember ndakavabvunza and I asked her kuti ko nemhaka yei mukundirambidza kunditambe mbira, and she said kuti you know history yembira ndeyekuti you know ndema-spirit mediums kuti you know paunozotamba mbira it's like a telephone call kuti uda invite ma-ancestors uda kusvikirwa and all of that. So that idea yekusvikiwa, you know, it still exists, but really it's up to what you how you define kuti panotamba mbira, what exactly do I want to achieve when I play. All right, so Ndompaishe, welcome. Yes, thank you. Thank you very much. So when was your first connection ne music yedwi and saying kuti this ini ndapinda ndanzwa ndadedzwa ndadaira? Okay. First of all, hello to everyone. It's good to be here. I was now panicking. But anyways, I'm on the dance side. So I started doing traditional dances in 2006. Ndiri kuchipao. Yes. And I didn't know because my mom is also in the arts. My mom is in the arts, so it wasn't really a problem, really, because even my brothers were through Chipao, and they managed to do Chipao, and we did traditional dances, we did traditional songs. Ningati pane problem kunyanya, even up to now. It's the friends and the other people who are in the they're in the dance world, but then could dance, segregate was stated because because it's traditional. But in actual fact, traditional dance
or cultural dances, they put you paneme level. That's what Europe wants. And a lot of people have been contacting me. Just come at traditional dance lessons. Now they see the importance of traditional dances, of cultural dances and cultural music. I have a friend of mine, I end up university. And culture day, they had no idea whatsoever what to do. Saka culture day, but what about the other things? Like, how did people hunt? How did people celebrate? Things like that. So a lot of people still shun it a lot. Yes. Cultural side, the cultural background. It's still, especially in the dance world, it's real. It's still very primitive. And I'm just traditional dance. Yeah. So ukanyanya zvifungisisa sterek zvinogona kukanganisa, and you might even say maybe, because at some point maybe let me try and resort to other dance genres, hip hop and all that, but it's not my strength. I can do those things, but it's not my strength. My strength is on the traditional dances and traditional dance styles, things like that. Yeah. So vamkhundu ndidambokudzosa ndozounza sivo because you have been in this industry for a very long time. They don't understand why people shun the traditional side. Even nguva yemusic ichitanga vamkhundu, I think we can attest kuti even vairidza vacho vakatanga kuridza, they did not play traditional music yedu, vaita makopi music yekunze kwenyika. Am I right? Yeah. The reason was Ningrini zvakanyokonzerwa religion pakauya colonization, because I'm sure you know the colonization yakauya same time religion. Yes. And the religion yakashandiswa futi pa colonization. Saka takanyanyisa kucolonizwa pfungwa more than anything else. And my missionaries, there are a number of my missionaries vakadzidzisa vanhu kuti anything African is demonic. Yes. One. Especially zvine chekuita nemusic, that's why tinoti vanhu vazhinji vari muchitendero chechikristu vamwe vanotovenga kana mutupo chaiwo, because vangu anything chiri African zvinonyo-identify neAfrica zvangonzi ndezvemadhimoni, mbira, ngoma, hosho, ningirini, mutupo, chichi. Saka pane akanyora bhuku anonzi Professor Mozi Chikowere, bhuku iro rinonatsotsanangura how ningirini kuti tacolonizwa sei. Hanzi vakataura kuti let's create a new African. Saka vakatoita a child policy inonzi inoitwa kubhora yekutanga kutrena vana vachiri vadiki, junior policy, ndiyo vakaita pacolonization yekuti vakaona kuti vechikuru ava tichavagone, vatanga concentrata nevana. Saka kuzvikoro kupi, I'm sure you know kuti up to now kuchine mama schools ekunzi Shona haibvumidzwi kutaura mucorridor, chisa anything zviri African zvaingo sideline. Saka chinhu chikabaya chikachikokera manje zvinoitika ndezvekuti munosara makutambidzana mega, vakakuvhiringai pfungwa wasipo. Saka enezvo katarisa takucolonizana tega, enezvo mudzimba kune vabereki vakawanda vanotorambidza vana kutaura Shona. Kuna vabereki kuti vanotofila proud kuti mwana wangu hakwanisi kutaura Shona. That's colonization. Saka yacolonization yekuti vabereki ndovakutocoloniza chi vana, takucolonizana tega, varungu havasipo. Saka yes, I have a problem. Chakabaya chikachikwa ini 1995 pane pandakashedzwa kunoridza kune muchechi mufakoso, ndaenda ndichinoridza makeyboards, but vapana vepo vaiziva ndoridza gita, vakumbira ndimboridza gita. Saka vairidza song yaiti tose dzvamu Saka ndikanzwa kuti ijiti kaibva ndatanga kuridza gita rejiti rembira gita, ndakadzimirwa gitari pamberi pavanhu, ndikasara ndangomira pamberi pavanhu zvikanzi vari kuridza zvemunyika. Saka ndazenge ndakutongeswa the other time chinzi musatiridzire zvemunyika. Saka ndakazobvunza ndati music yakaprescribwa kunzi ndo yemuchechi ndeipi isiri yemunyika, because ndikaridza rock panapa munoti it's okay, ndikaridza blues munoti it's okay, but tikaenda kuAmerica kuirirudzwa mubhawa rock iyo
iri kuizwa mabrothel, iri kuizwa paningiri. Saka kungoti kuno picture yatakapiwa patakakolonizwa haisati yabuda. Saka ndozviti busy kusafeguarda ningiri chieuropean machurches medu ende zvedu tazvineglecta. Saka kuti zvipere izvozvo I think pachine macenturies bhozi raina ndikuona kunge zvakutoita west bhozi mudzimba umo vana havachatombobvunzwa kutaura Shona, vanhu vangotaura English ende vanhu vese varikutofila proud nazvo kuti it's okay. Ende vana vavo futi kuridza maafrican instruments havachatombadi. Vete nezvokatarisa muno muZimbabwe munogara muchiuya maJapanese nemaAmericans vaisikodzidzira mbiri. Veti tikapusa the next 20-30 years vana vedu vanonga vadzidziswa mbira nevanhu vanonga vaibva kuJapan nevanonga vaibva kuStates. Isu tiri busy kuda kuita chisalad chatisingagoni. Vanochiziva here kuti chisalad chii? Munoriziva here wedre kuti chisalad? Ngati vanoriziva here kuti chisalad? Pane munhu akautira kufuna ndomauskunzvika. Mubvunzo wangu wati chii? Ndati vanotoriziva here kuti wedre kuti chisalad rinorevei? Ndomo, unmute your mic. Mic yaita muted. I think wamute your mic out. Inini? No, Ndomo. She was trying to speak. Oh, okay. All right. And the drop her out and refresh. Drop her out and come back. Okay, there we go. Yeah. Now Maichida. Ndimi muri kuita ziva kwawakabva. Ndimi muri kuti isusu tiri kuno kwaAmerica. Asi hatisi kuda kuti vana vedu vakanganwe kwavakabva. Uku vari kumba vari kutoti imi munofanira kutoteerera TV unzwe zviri kutaurwa paTV ugotaura semunhu ari paTV. Yeah. I think Unaza, I think yes, we are lost, we are colonized, and it's sad. It's really sad, especially kuti munhu ari kuZimbabwe mwana wake anotadza kutaura Shona sei. It's pathetic. There's no better word for it. Because I just don't understand how, like, you know, the like I said before, I've said it here. I understand the way in schools, in education, why you walk in the corridors of school and they say speak only in English. It's because they were immersing children. They you know, at some point English became very important. Not because of colonization only, because also it's a global world. Our children growing up in Zimbabwe also should be able to come over here and communicate. I'm sure Vamukundu, because you have played all over the world, you can, because you can fly to Australia and you can communicate with people. You can fly to China and you can communicate with people. You can fly to the United States and you can communicate with people. English is not a bad thing right now. The only problem we are having now is Zimbabwe. We are actually saying, okay, it's even more important than anything else, and we should actually forget our own languages because they are going to be gone. If now Isusu, our generation, our children don't even speak Shona at all, it means their children are never going to even speak it. So maybe in the next 50 years, Shona will not be there anymore. Can you believe that? And that is total, now that is total colonization. Because there is, as I said before, there is nothing wrong with us learning other cultures, with us accepting other cultures, but there is everything wrong with us forgetting our own. Yeah. So ndopatinokurwa nemaIndians ipapo bhozi ukatasa maIndians vakangokolonizwa zvatakaitwa isusu. MaIndians vakolonizwa chavakatora chete English not throughout foot for business nezvimwe zvese malanguages avo vachitaura vatora technology. Religion chaiyo vakairamba vakasara nechihindu chavo nechimuslim chavo. Isusu kuno kumanje takangotora religion neculture, technology hatina kutora.
ona saka ukatarisa kuNigeria vanotorwisana makristu nemamuslim kuti iwe uri muslim utomuraya, but ukatarisa both those religions hadzitomboridze muno muAfrica, ndedzekumiddle east. Tiri kutourayana pachedu because of mareligion ekumiddle east. Saka tikaita fana zvinoitwa nemaasians, kuti maasians vanotora zvine basa chete, chikafu cheche havadyi. That's why chiona kuti machinese akasimba vanodya food yavo. Isusu kuno takadya chingwe neplastic rayo nesalad. Saka ningi now tichidzokera pakutaura kwedu kwatanga tichibvunza kwe kuti how do we tinozviona sei, how do we identify ourselves isusu tichiti tiri vana veZimbabwe. Takatanga tataura nyaya yemutupo last week, ndikati panapa atiite hedu hatisi kuzoenda in depth nenyaya yemitupo because titori neprogram yatinoita iri separate inonzi mitupo nemadzinza, matiri kupenengura mitupo yese nekwayakabva uye mashandisirwo ayaita uye kuti zvinorevei. Nhasi tati tinoda kutarisa music, saka tabata kuti pane kana tiri muZimbabwe, mbira part of how we identify ourselves kana tiri kumashonaland side, and then zvichienderana nekuti kumaTebelede side nekune mamwe maregions vanhu vese vane a way of identify themselves. Because kunana murehwa kuye vanorova ngoma, handiti ngoma ndo yavo. Zvembira izvi zvimwe izvo, but kunorohwa ngoma. Vanoridza futi mbira vanoridza futi bhozi kuwana murehwa like time yekurowa makuva pano kuno vanoita zvekurowa makuva mumba mune muchiridza vakuru vachiridza mbira, paita sort of like bira panze vapanha vanonga vachiita jiti vachiridza ngoma, but mbira macho futi vanonga vachiridza mbira futi pano ngoma dzinoridzwa futi, vanoita zvese. Alright. And then saka ndokakaitira form 2 yangu kwamurehwa. Ndoko makaitira form 2 saka munotonyatso kunzwisisa. So ukatenderera uchitenderera Zimbabwe yese unoona kuti tine zvinhu zvakafanana zvatinoita tese, even though vamwe vachizo pusha chimwe kudarika chimwe, asi ukateerera music yacho yese, ukateerera inonzi GT nai vamukundu neinonzi Jerusalema uchienda nekumasvingo. No, Jerusalema haisi kumasvingo. Jerusalema ndeyekwaMurehwa. NdekwaMurehwa futi. Jerusalema ndeyekwaMurehwa. Ende zita rayo chaiye gumbo riye. NdeyekwaMurehwa. Zita rayo chaiye inonzi Mbende. Saka varungu mamissionaries vakasweibhana nenyaya yemadhensi acho, bhozi hanzi it's a fertility dance kavanhu pavaizonodhumana paipai varungu vakabhata no zvikanzi hazisi kudiwa. Saka yabhanwa kudaro manje ka iwe kuti vapfuurire mberi nekuiita manje ka vakabva vachinja zita bva vaiti Jerusalema. Saka vaita vakasangana nemapurisa vanzi mukuenda ukoti tikuenda kuJerusalema, vofunga vari kuenda kuchechi, but zita rayo inonzi Mbende ndeyekwaMurehwa. Alright. Saka ndaona kwakabva yakaridza ngoma neGT. Ndati ndosaka ndaona kufanana kwayo neGT. Pane kakufanana karipo. Muchongoyo ndokumasvingo. Muchongoyo unowanikwa maareas akawanda emuZimbabwe. Even yeGT kuti inowanikwa maareas, but I think anzani ndomupendi angakwanisa nazo tibatsire ipapo. Arikuda kutaura zvinomanje asi ndoda kutaura but handisi kuziva kuti yaita makundinzwa. Yeah. All right. Okay, I was saying kuti zvinoitika ma traditional dances aya zvanoita, they all have a link. So for example, tingati ku maTebeleland, I would give an example here, rainmaking dance. Ku maTebeleland tine ihosana. Kumashona tine mhande. Yeah, 1 2 1 2 3 4 1 2 3. So kumaTebeleland difference ingoripo ndeyekuti ngoma dzacho i3.
Saka dzese dzikuridza at different timing. Ta imwe ichiti ta imwe ichipinda futi ichiridzawo ta at a different timing. So they all have a link. There's a show yakamboitwa naMangoma Mono, if you were there, yainzi footwork. He was depicting how Mbakumba, Mande, Mchongoyo Zulu, like they come from a, if you trace the line, the journey, how they move from Matebelele and uchidzoka kuchiya kunoku, zvinhu zvacho madances acho akada kufanana, and they're so similar. Even the way they are danced, the way the drum is played, the way the songs are sung, it's so similar zvekuti unogona kutamba Mchongoyo, unogona kutamba Chinyambera mumhandi, but panoita slight difference yemaridziro engoma kana maridziro, and also the meaning why they did that, but it's all exactly the same, and they all depicting the same thing. Whether it's rainmaking, vari kusaita maspirits kuti mvura inaye, because what I know is when you're doing mhande, if I'll try and find some links of these things so that you know, because mukaiterera mhande nehosana unotofunga kuti one dance, but ihosana ndeyekubulawayo, mhande ndeyekumashoni. But they're all talking about the same thing. So these are some of the things that we need to embrace, because vamwana vatozvizivi, and pamwe maybe anotobva kune that specific dance, but haazizi. Ndandida kuti timbotora kamukana kekunzwa vamukundu vachirova kagitare kavo. Hamuna gitare ipapo, don't worry, handisi kukuisai pasports. Munaro here, pamwe munaro henyu. But harina kuonekwa maitiridze, handisi kuziva kuti uda kuridze, saka maitiridze izvozvo. Alright. Ega timbotora kamukana tinzwe vamukundu vachirova karwiyo kavo. Kari urizobva pai? Birai mukanzwe.
Wow. Surprise! I mean, Well done. head boy. Thank you. Wow. Yeah. No, And they, that is awesome. Thank you. I am I have- taken back. yeah. So Thank now you. mukaenda pa stream pa page pa Monolio Studio, you will see this amazing group of talented young people vari kuita yamuri kuti iyo ningi quarantine jam sessions. Wow. quarantine jam session. Tiri kungonakirwa zvedu tiripo. I didn't even know about it, so I'm Yeah. glad you said something. I'll put a link kana tapedza panapa. I'll put a link. Yeah. Unonakirwa. Hapana chaunoshaya. Pane imwe yandichada kuti tiridze pamberi apa iri kundinakidza nekuti muri kuridza nemunhu achirova mbira dzake. Nekuti tiri kuita mbira kapanapa. Tiri kutaura zveculture yedu kapanapa. And plus asi panapa tiri kutaura zvembira chete kana tiri kutaura zveculture yekuZimbabwe. But zvinodzoka zvoitika ndezvekuti hatisati ndichiri kuconnecta, ndoda kuti vanhu vagare vaziva. Ndichiri kuconnectawo malinks kwakasiyana siyana kuti tipinze dzese, zvino vanhu vangazofunga kuti pano paita zvembira chete neshona. Kutotadza ndiko kukoraptwa kwatakaita kwetiri kutaura kuye, kwekuti takatadza kana kuti titaure rurimi rumwe rurimo munyika medu rumwe chete. Zvingadai zvakagadziriswa by now, but hatimbopfuurirei mberi tichienda mberi nenyaya yedu. Besides just mbira nengoma, kohosho, magagada, mabhosho, Magavu, like yeah. Wamanda. Yeah, growing up, I remember when I was younger, I remember actually it was played more in church than anywhere. Methodist, Wamanda, they actually have that big horn and they play it. And I think it was like now trying to incorporate some of our African instruments. But I don't know, I haven't been to enough traditional gatherings where I've seen the Wamanda being played. Is it part of the culture? Is it something that was invented after colonization? Where does it come from? Zvinhu zvagara zviripo, but nenyaya yecolonization manje nereligion zvanhu zvatanga kushayika because of vanhu vanga vachidiscourage. Saka zvakangoenda low key but hazvina kubva zvapera. Saka it's a good thing kuti pane machurches akatanga kuzvidzosa back. Nekuti kune mamwe machechi up to now ekuti kuombera chaiko hakutobvumidzo. Kana vachitoimba neimba vangu vari kuimba national anthem muchechi wangomira ngori straight on. Saka zvitendero zvakadaro ndezvimwe zvakatiurayira culture. Aiwa, chitendero ndicho tinototaura kuti pane program yatiri kuita yatatichiita nemahistorian yekutarisa kuti tichiongorora kuti how tribalism yakapinzwa sei ende yakatanga sei kuti izosvika patiri apa. Unoongorora unotoona pavakatanga kuzvipatsanura nekutanga kupa mazita akasiyana siyana nekutanga kuti kupusha religion, handiti, because vakaona kuti vakatanga vakada kuti itai zvese kana muchida henyu vanoda kuenda kumasha kune zven'anga kana kuti zveculture yedu endai, vanoda kuita zvereligion itai, yavo yaigona kukundwa.
saka vakaona kuti vakatotaura kuti yedu isusu yakashata vakaidemonize vakati zvine hauende kudenga isusu takabva tapabata asi unoona kuti isusuwo zvedu semazimbabwenzi takabva taita gumbo mumba gumbo panze tinofamba netsoka mbiri vazhinji. Yeah, but besides that, religion ukatasa Christianity is a very good tool for kana uda brainwasha munhu kana uda kudzvanyirira munhu because ukatasa ma-Americans pakapiwa Christianity they became better slaves because vanga vakunzi obey your masters. Namatira evanhu vari kukudzvanyirai ukarwadama pari mudamba saka it's a very good religion for that's why tiona kuti worldwide ma-government ese vanosupporta religion zvisingaiti especially Christianity because it's a very good tool for kudzvanyirira vanhu because munhu anototenda Mwari nekutambura kwaari kuita saka based on faith. Sorry, pane ndege iri kupfuura saka yabva ita ruzha story. Saka ndoti the reason why Nigrini religion ichinyanyoshandiswa is because it's a very powerful tool for brainwashing nekudzvanyirira vanhu. Because ukatasa even ma-Black Americans they were not allowed to read any other book except the Bible. Inovanonga ichisimba pane rakatogadzirwa raitonzi the Negro Bible ranga rakabvisa mavhesi rangosiya anosapota kuti obey your masters kana muri ma-slaves ukarohwa rimwe dama parimwe dama chichichichi saka kwavari pavakati pareligion yangatora another way yekuti tingozvininipisa tingozviisa pasi pavo tichitowana madhiraiwa ichitidzvanya. Para kudenga. Vanhu vatema vese vanoexpecta kuzonofarawo kudenga. Hapana munhu anotarisirwa kufara ari pazvifanana. But manoti even munhu mutema akabudirira kana ari murume anonzi akaba kana akarohwa kana ari mukadzi anonzi ane zidhara rainaro pasaidi vanhu havanazobhelieve kuti munhu mutema akabudirira. Saka problem iri kumindset. Iri musoro. Wow. So ningi Mpiwa iwewe watenderera wafamba uchiona Tadzoka. Apa wadzoka futi. So pakufamba kwako zvii zvawadzidza zvaungataurirawo vechidiki panyaya zvauri remaining who you are. First thing, I think first thing like definitely knowledge aipo in terms of our culture yembira, even sema-nationals, sema-Zimbabwean nationals, and then also say when you present to vanhu who are overseas. And I remember pandakaita performance in the US, vakatondibvunza kuti ko chii chauri kutamba ichi netv, and then ndakachitenderedza and then ndakavaratidza kuti ndombira and then inoita unge like a thumb piano. Thumb piano. And zvavanoziva thumb piano, so zvavanoziva it's a kalimba, but it looks similar. But then you have to go through that process. I can't hear anything that this is a. Oh, can you hear me now, Janan? No, we can hear you. I think she can't hear you. Okay. Just log out and come back. Domupa. So when you explain to them, it's hard for them to understand Kunewe origin, my instruments are those are not the original ones. So it's one of those things which we have to own our originality. Sema Zimbabwe nationals ne Osho nembira jese, and it's quite sad kuti, even as Zimbabweans that such way like fully aware kuti, what part of our culture is still to date, prevalent. So that's the problem that we see. But at the end of the day, having gone around many places and even like Kuno Kwandiri, now I'm going to start this new journey to Singapore. I know that you have to always like maintain support my artists and always maintain the support of even one Kumba kuti perform around the world, and you always need that representation. You could see
I'm spreading the word for other people to know. So people also need to understand, which is they also need to know kumba kuti ndo zvinokuitika overseas. You can't have just one person arikuzviita. So that's why you always need support, family members, friends and artists. Saka ningi circle rema friends, the younger generation, the Instagram generation. Because rakasiyana isisiri Facebook generation, ini Instagram generation. So vanhu vari kunyatso vanoresponda here pamaviews apa sekuresponda kwavanoita pakauya vanotweka kana kuti vanoita zvinhu zvekurasa hunhu. Yes, I don't know if you have anything to say. I want to say something. You can tell. Auntie Savannah. Yes. It's very different. On my page. Let me just go to it right now. Yeah. So there are about 2 Mbira videos on my Instagram page and 1 marimba video. Nchiridzane shamwari yao. So pane video ndakaposta nchiridzanare because like I told you, my saxophone teacher really like drills this whole culture thing into my head. Yes. And I posted it on the 12th of January and it's got 1,368 views, but only 7 people, how many people commented? Compared to the normal comments that I get, like when I play saxophone, because I've got 1, 2, 3, 4. I only got 4 comments for this video. Yes. But then I feel like there's a type of Mbira that the younger generation likes because Pandagari that collaboration, Hope Masike with Tafi Matiure. How many views did I get? Let me just check. But it got a lot of comments and views and stuff like that. So I feel like that deep traditional music still kind of freaks them out. But if you play something like Hope Masika's music or Chioniso's music, people will respond. Yes. So I think there's a certain type of music that appeals to the Instagram generation. Okay. Like yedu culture. Yeah. So zvazviri kureva ndezvekuti traditional music iriko and hatirase. Maybe for new generation tiri kufanira here kuti titore music iyi toichinjinura kuti ifite test yavo kana kuti tongovamanikidza totora foshoro tovamanikidza kuti aiwa itodyai iyi yedu iye kare. Can I say something? Sure. I think nyaya iripo ndeyekuti because kune mbira dzenharira and those who have had an encounter, which is the Facebook generation, handiti vabereki vedu handiti vati vaitoendawo kuna nahaifa kwaitoenzwobira first night kwati kwabira reimbwa nenhingirikini nembira dzenharira. And then they would go because they are curious to know what exactly zvinotaurwa nzi vanhu vanosvikirwa zvinoitika here. They see it, then they're like, nope, I'm not going to allow my kids to do this. And when mwana akatanda kudzidzira nhare, they remember of the day they went kubira kwekwe wobvona mbira dzedze dzaishandiswa ndidzo dzidzidzi. But surprisingly arumwa neinternet. But it's okay. Achadonha vanodzoka ichiedza. Wataura zvenhingi zvekuti kune vanhu vanofarira music. Imbotirovera ka song imbotirovera unotoziva ndinokupinza panyaya because ndo zvatakaunganira pano. Ega ndimbodonhedza ndomupaishe. Okay.
vanombochema pasina mburowa. Dzimwe nguva vana vanombochema pasina mbutupa. Dzimwe nguva vana vanombochema pasina mburowa. Dzimwe nguva vana vanombochema pasina mbutupa. Vembure ye dzimwe nguva vembure ye dzimwe nguva. Wow. You know, my biggest regret is saying this now, but this Mbira or anything. I'm trying now. I got my Mbira, I bought it and I brought it, and I'm trying to learn. But I love this now, so now I want to learn. I got my Mbira. Beautiful. I don't know how to play. I love how you go from 0 to 100 in an instant. Wow. You turn into this, From Chiedzanga Hagara kadai, so now iwewe na mkoma anonzani Van Choga. Van Chiedza. 0 to 100. It's a compliment, I tell you. Because Thank you. He transforms from 1 minute and then the next minute Wow. 200. It's beautiful. Beautiful. Now, Vamkundu, chii chamuda kutaurira generation panyaya yekuve yekuramba wakabata chawakabata, nekuti industry inonetsa, inorwadza, inodzimbira zvatinoziva tese. Kuti murambe makabata kubva kugore ramakatanga kusvika pamuri apa, mune matambudziko akawanda makasangana nawo, sei musina kuita give up? Okay, ndagara ndiri munhu anofarira zvokuverenga stereki nekuresearcha, saka zvakandibatsira kuti pandanda kuda unopinda music industry ndakatanga nchida reggae stereki, ndisingateerere anything else, ingoda reggae chete. Saka ndakatanga kuresearcha live dzana Bob Marley, ndaifarirawo futi Jimi Hendrix airidza gita weyo. Then ndakatanga kunotisa kuti worldwide mamusicians ese they go through ma struggles are serious by the time yanozobudira, especially vese vakazoita ma-icons. Hapana akangovereka nango mukare icon. Vana Bob Marley vakatoita zvotonovhundutsira ma-DJ chaiwo kuti ukasaridza music yedu hausi kupabuda kusvikira music yavo yakuridza. Achidaisobanga muningi munzara dzake. Yeah, saka it was my struggle vachimborara nenzara kuita sei. Saka pandakazopindawo music industry mai ndakutanga kufesa those problems. Handinazomboningirira manje, handinazombonzwa kuda kuita give up because ndangozvilinka from maheroes angu andandamboverenga. Saka ndo same statement yarakambotaura last time nchiti generation yamazuva kwawandisa macry babies. Ona ekuti kana ari munhu wechikadzi akasangana ne the same problem izo dzinongosangana nemunhu wese anobva ati ndasangana nazo because ndiri mukadzi, gender this gender that. Kana ari achibva kwesmall community anobva ati ndanzwaro because ndinobva from a minority. It's not about that. Music industry ndozvairi, handisi kuramba kuti kune maproblems mamwe anosangana nevakadzi, handisi kuramba kuti kune maproblems anosangana nemagroups of people, but pane universal problems kuti anosanganikwa nemunhu wese, whether uri muZimbabwe, whether uri murume, whether uri mukadzi, whether kuJamaica, whether kuFrance, whether kupi. Saka zvokuti ukasangana neproblem wauda kuti utoipatsanura uisa ine group kuti ndazonzwa because ndiri wakati ndazonzwa, ndo problem yakuitika. So I think generation yemazuva ano ndaidzidze kuita pull up masocks, number 1. Number 2, tikatarisa zvakaita vekunigeria music yavo haisi nyowani. Vangotora music yavo yaitwa nana Fela Kuti, vavangoisa magetsi, vavangoimprove 1 or 2 things. Vapatobuda manager beat, angonzi afrobeat, vanhu vanongoti handikuisa afrobeat but mune muchingotedzera Nigeria period, hapana chimwe chamuri kuita. Saka inini I'm of the mind yekuti tokwanisa kutora yedu music because we've got so many styles muno muZimbabwe, hatisati tatombodzipedza. Ukatarisa mapostori chaiva neyavo, mazioni chaiva neyavo,
kuningirini ukatarisa kumamisha each region kune mamastyles. Tikashandisa pfungwa dzedu ka tonatsobata panogona kutobuda rimwe genre bhozi inini pfungwa dzangu hadzidzi kuti tirambe tichingoridzana nemamusasa tongoramba tingoridza ningirini tofanira kuprogresawo ona hatingarambe tingori kumashure ona tofanira kuprogresa saka ukatarisa magenres ese emusic ndopa example fanira kukaunti yerock music yakatanga iri madhandandandidadadadadida paiuya new generation pakauyawa naRolling Stones pavaunzwa something new as my youth vana Rolling Stones vachembera kudaro vakauyawa naJohn Mayer my youth saka ukatarisa trend worldwide vechidiki ndivanogara vachingounza manew ideas even kurege vechidiki ndivakazonza dance of Jamaica vana but my problem yatinoita muZimbabwe ndekuti vechidiki vedu vacho those who are supposed kuchinja music yedu ndivanobva vatanga kuiabandona votanga kutedzera dzekunze vozomirira achembera manje pazovaita music yedu yemuno dasaka unoona kuti music yakaita semuseve has been stagnant for years. Museve wairidzwa 1975 ndochingoridzwa up to now hapana chati chambochinja kumbira kwakachinje zvako ukatarisa vana Chioniso vakasvika rimwe level vanaEndy Brown vakasvitsa rimwe level but still ndiri kufila kuti it's not enough because hatikuisa musoro pamwe chete vapfana vada enezvi vapfana vakatanga vachitedzera America vari maAmericans tine masalad machichichichi enezvi vese vamanigerians manje vangoimba shake your body so I think vanhu vakaisa musoro pamwe chete ka panogona kubuda something then chechitatu chekupedzisa chandoda kutaura ndechekuti rimwe dambudziko ratinaro riri kumedia ona because media yedu mama-radio stations ukateera unofunga kuti uri kuAmerica vanongoridza kana kuNigeria vanongoridza dzekunze chete but kana paine vakambotiravhela ndofunga kune vari kudiaspora ine am well traveled kuAmerica havambobva vakaridza music yekunoku on national radio because airplay ka it's a matter of national interest kana wakuridza zvinhu pamhepo kana uchifarira music unofarira unogona kuridza mumotikari mako unogona kuridza kupi but kana wakuenda panational radio it's now a matter of national interest wana muno mutongoti global village to atanga neglecta zvinhu zvedu why is it kuAmerica vana basi neglobal village nenzira iyoyo wana kuAmerica vanonga vachingoridza dzavo chete wana saka chinoitika manje ndechekuti media manje ka ine simba manje rekuti inokuisira pfungwa kamubrain mako wofunga kuti ndiwazvifunga saka vanhu vese vari kufunga kuti ndo vakafunga kuti ngatange kufarira Niger aiwa yakaiswa musoro menyu nemedia even paTV TV program because it programs your mind it programs your mind saka chese chapasiswa neredio chese chapasiswa neTV chino chanenge that's why unoona even mamarriage edu chawo hachalast because tikutedzera kuti tikuona paTV but iscript yakanyorwa wana vanhu vanongoziva kuti haini ndoda kurora murungu avari ngo they are perfect uri kuona unoziva murungu wepaTV hausati wambogara nawo saka point number 3 pamedia tikaita media ka inopusha music yemunomu ona vanhu vese pfungwa dzotanga kuchinja so ende I think vapfana vanotanga kuisa maideas avo tikapedzera tatone chimwe chigroove futi chiri very Zimbabwe aiwa ikatipushe music yedu yekuZimbabwe izvozvi muchitaura izvozvi zvekatimboipusha izvozvi munzwe zviri papa izvo Sandivarira panze mudiwa Nirekere ndiuye Sandivarira panze mudiwa Nirekere ndiuye Amatako tiri kundisiva Nirekere ndiuye Amatako tiri kundisiva Andidi kugara ndisindewe Nirekere ndiuye Andidi kugara ndisindewe Oyere Nirekere ndiuye Andidi kugara ndisindewe Oyere Nirekere ndiuye
ndirekere ndiuye Yesu yoda kutozibata uwere ndirekere ndiuye ndatotarisira kupinda mushinza twende newe ndirekere ndiuye marimbutsi maumbe zvose unazoiwe ndirekere ndiuye ndirekere ndiuye ndirekere ndiuye ndirekere ndiuye andidi kugara ndisinewe ndirekere ndiuye ndirekere ndiuye ndirekere ndiuye andidi kugara ndisinewe oyere ndirekere ndiuye andidi kugara ndisinewe oyere ndirekere ndiuye andidi kugara ndisinewe ndirekere ndiuye andidi kugara ndisinewe ndirekere ndiuye ndirekere ndiuye ndirekere ndiuye andidi kugara ndisinewe oyere ndirekere ndiuye andidi kugara ndisinewe oyere ndirekere ndiuye andidi kugara ndisinewe Monolio Studio, the harmony of quality and professionalism. Wow. I want to know that. To the next generation. We are very, very happy. Wow. aiwa tatichitenda kuti zvamuri kuita nevana the next generation zvinodadisa zvinokutendai nekuti with people like you our music will never die. It will never die. Yeah, munoitisa malessons here ndaisimboitisa but studio yabhizi manje saka time handichadziwane manje. Okay. Because I have a group, I actually have a group. Yevana vari kunoku vari try kuti connect in Zimbabwe somehow. It would be nice. I have a daughter who is 11 who I would want to sign up for something like this. Could as wait of another time, I would be very happy. Yeah, that's no good. When I get an achievement, and one of the videos, I get more comments than most of the videos that I get. It's Ndingi vamukundu ndinoziva kuti nguva yedu yafamba taakuvhara chirongwa chedu asi ndandiroda kumbodzokera pamuri neupenyu hwenyu hwemumhanzu makaimba nevanhu vakawanda pamakore esamanhingirikira 32 wow zvinodakadza ndononzi damba refu kuziva kubata chinhu chako tinacho
So pakufamba kwese kwamaita nevamafamba nava pamungatipe ndangariro dzenyu dzamunoti idzi ndangariro dzangu dzandakabata dzinoramba dzakandibata pakaita transition pamunofunga kuti apa ndo pakachinja zvinhu tichitarisa mumhanzi yedu payakamboshiftha ichibva kune rimwe nhingi bazi muchiona kuti music yedu yachinja. Pane ndangariro dzamungaite share nesu? Pamwe patakakontribhuta stereke yeZimbabweans igore rakaitwa Professor Jonathan Moyo, Minister we-Information, vakati ma-radio stations gari vakati 75% local content yanga iri shoma zvayo kwandiri, 75% yanga iri shoma zvayo, but yakabatsira stereke pakuti I remember kuti ma-local artists even kumashows akatanga kufaya singatomboite zvekuti that was the first time ma-local shows aita more people kupfuura any international actor anenge auya muno muZimbabwe. I remember isusu pane show yatikaita naTuku Awilo ari muHICC tikamutorera vanhu vese vakauya kunhingirini, ndo impact manje yemitemo yakadaro. Saka vanhu vaipopota zvavo kuti ano 75% but kwandiri yanga itori shoma, inoitoda something like 98% local content and 1% regional. Maybe wekunzoko dzoita zvekupiwa ka special program one day per week kaunomboridzo. You know what is said? I go on Spotify and I try to listen. If you say, okay, Zimbabwean playlist, like the music that's being played in Zimbabwe the most, you will not find any Zimbabwean song. If what you are saying that makes sense. The most played music in Zimbabwe right now, you will be surprised not to find any Zimbabwean song. Yeah, but Nigeria, yeah, sometimes when I start the radio media in a power, vanhu vanoaccepta zvavapiwa. Did you notice kuti kuma 1970s vabereki vedu vese vaida rock music? Yes. And do you know the reason why? It's because where is radio. Yes. 1980 chisununguka vanhu vachinja genre chakaita kuti vachinje chii, because ma-radio stations akachinja genre patanga kuridza chi black music, because government yecolonial government yaitya kuti vanhu vakanzwa black music vanoita sei, vanopandukira hurumende. Saka vanhu vaingopiwa rock vachipiwa country music, ende vakuru vedu vanasekuru vedu vese ndo yavanoda. Saka ndo panoratidza kuti people accept zvamunovapa. Chawapiwa neredio kaunti nenewspaper kaunti netv unotofunga ndiwo achifunga but hausiri watopiwa ndoprogramu kaunoita pfungwa yako. Saka vanhu vanokaifunga kuti makudzvanyirira vanhu makuningirira but mukangowapa chinyarare musina kuvabvunza mutoona vanhu vese vakutongoda izvo. Zvakafanana nedhanso chaiyo. Dhanso was pushed mumathroats evanhu nemakombi, vanhu vatanga vachipopota but yakapedzera toita hit and iri full blast by fire. Samai maredio edu anenge achipaya kuti nhasi birthday raJay-Z, nhasi birthday raPharrell, ko birthday raRocky, ko birthday raChiedza, ko birthday revanhu vari muno. Because the more you mention zita remunhu ndokutomukudza kwamuri kutomii, ndokupromota kwamuri kuita munhu. Wana. Saka ningirini ndasaiona kuti matise kuAmerican Times kana zita rake rakunyura anongoita chinhu chekuti angobuda newspaper kana ngonoba mushopu kana kuita sei. Because the more zita rako parinotaurwa ndokukura unoita zita rako. Saka mukapota kuti nhasi birthday raBeyonce muri todzosera marasha kuhange Beyonce ane zita kudhara, nhasi birthday raPharrell ane mari kudhara, muri tomuwedzera mbiri, ane mari kudhara, pushaive munomu. Wana. Saka iyo isanabva mentality yecolonialism kuti because colonialism inoita kuti ungoshore zvinhu zvako zvekumusha kwako zvese. Saka pama-DJs we've got a lot of ma-DJs vachiine colonial hangover vakatowanda. Kuti vanoseva mainterest ekuwest kufura muno muZimbabwe. So ini ndoda kuti ndimbopadaira ipapo semunhu ari kuedza kupusha zvinhu zvedu izvi pakaoma mazino pachatora macenturies kuti tinazosunga mandire utsenga mandire dzisina kuibva, usina mazino inyimo, nekuti havauyi kugaya matombo muchigayo kubika mahwe uchitsvaka muto.
But you know what, Savannah? Havauye nekuti izvozvi zvataungana kudai so izvi tikasaita chimwe chinhu chekuti either tatukana taita chinhu chiri controversial havauye. Asi chandakadzidza chinhu chimwe chete ndechekuti unoramba wakatsika. Ndichitarisa kariya yenyu imimi ndo zvatiri kutarisa. Ramba wakatsika pakutukana. You notice kuti maZimbabweans tani maZimbabweans vapolisha maskills avo ekupopota paFacebook, so they are now very polished. Yes, because they are so entertaining, very polished. Kuti akatanga kupopota so unoshati mawedzi acho ari kubva, they are so polished pakupopota nepakuningirina ende topolisha zvinhu zvisina basa. Vamwe vapolished pakupoza ndine chakati ndazotenga chakati akakupoza. It's entertaining, so unototanga kutonakirwa unotowestirwa 30 minutes of your life wakangotarisa somunhu aita kuti ndine mari yakati, ona chidzumba chemari ichi, ndatenga mota yakati. Ushati saka after wazvitarisa zvakubatsirei? Ona saka I agree with what you are saying kuti zvisina basa ndo zvakungotariswa navanhu, but vane zvavari kufila kuti zvine musoro tongoramba tichingopusha. Tinoramba tichipusha ende ndinoda kutarisa kariya yenyu nekudzidza from what you have done. You have remained true to what you want. Zvamunofarira imimi. Tiri kuuya tichikutsvagai. Nekuti tinotokuzivai kuti muripo. Saka zvakangofanana neizvo zvizvi. Tichangorambawo tichiedza kupusha, tinoziva kuti mazino. Asi tinoramba tichiedza tichipusha. Tikauyawo tikati tikandirewo vanhu vaviri vatatu, because program yacho haifaya kana pasina vanhu. Asi tarisai muone kana takawanda takadai so zvinenge zvichifaya. Tichitoenda nekuti vanouya vachiona, nekuti unozotarisa maviews aya after 2 days 3 days ona aikaka maviews aya ari kudi ari kuwanda. Vanokuedza vadavo vari kuenda vachiona, inoenda ichitenderera, umwe achipauyo umwe achipauyo. Ndo zvatinongokwanisa kuti tiite, nekuti umwe neumwe ane space, taane maspace ekuti tinogona kucreate content yedu, the good content that we want to see. So this is what we are doing here. We are creating our own good content. Atichamirira kuti kuchauya vakati nevakati. Handina rwero rurondo. Yeah, and you know what? Yeah, I just want to say, we should not lose hope and lose faith in what we are doing. Because you know what, especially now with the diaspora and Black Lives Matter and things like that, diaspora, and we know maybe we may never go back and live in Zimbabwe. Or will never come back and live in Zimbabwe. But we know we have come and we have been made aware that, you know, we don't belong here. Imagine my African American, Wakawia 400 years ago, as slaves, they are still called African American. So as we raise our children, we are also starting to see, you know what, your origin is very important, your identity is very important, what you are doing is very important. Right now, Black Lives Matter, we know we don't belong. So, and we are trying to have that space. We are trying to have generation. I identify with Zimbabwean. The first thing that I say to anyone that I meet is, I am Sibongile, I'm from Zimbabwe. Our children don't say that. And now that's what we are also trying to do. Talk about it. These children should know, and we teach them about this. Look at Black Lives Matter. Look at how Black people are treated everywhere in the world. And you should always still identify with who you are, and it's important. And you know, people appreciate you even better. People will give value to things that you also give value to. So it's also the more we teach our children, the more Kundu you are doing what you are doing, which is amazing. The more they have already started, and they go to school and they spread the word wherever you are. Imagine you are there. Don't pay sure you are in South Africa. Where are you? I'm in Zimbabwe. You are in Zimbabwe, or Cheza, you are coming here to school. Like, the more you stay true to who you are, the more people will then also start to appreciate this. And right now, I'm telling you, I have 110 parents that are interested in learning, who they are, their identity. We have that
we have people who come to me vachindibvunza kuti saka mbira tingadziplaya kupi, saka ngoma vana vangadzida kupi kudziplaya, saka ndeipi Zimbabwe iri kuteerera vana, because the more we do in our own homes too as Zimbabweans, the more our children will know this is who we are. Chero vakasazvifarira right now, they will grow up and they will remember these things and they will know that this is who we are, this is who our parents are, this is who our grandparents are, because identity is important. Even when you go to college, it's going to be important for you because there will be groups of people. Are you a Jew? You're not a Jew. You don't belong there. Are you an African? Yes, you're an African. Okay, all right. They are a Nigerian group. Do you belong in that group? No, you don't belong. So we keep doing what we are doing. These children, even when they, and you will see, as far as you go out and as exposed as you are, you start appreciating yourself even more because you have to. There's a point where you have to identify with your own, and that's very. Matatenda. Ndokumbira mashoko ekupedzisira kwamuri the younger generation. Totanga nampiwa. As someone who's at Upper College, Dakwita, my first year in university, that's very important what Antibo was saying about how when you get there, you need to know where you came from because it's very easy to assimilate into what people are saying in that environment, So you might forget who you are. And especially where I am right now in the Asian region, it's since the minority, you have to be very articulate about the things that you grew up with, and you always have to pay attention to what people will say to you about your skin color, your history, and your heritage. You have to be proud to either correct or to encourage, a part of yourself. So really, I fully agree. And honestly, I would say that I'm very proud of the fact that I've had the privilege of Kutizambira. Even though, at first it had to be difficult, I ended up getting the support from my parents and everybody around me. I'm very privileged to say Kuti Ndogona Shaura Shona. I'm privileged to say Kuti Ndidi Zimbabwean. So it's one of those things that I'll always carry within my identity to say that wherever I go, and I know that I want to travel around the world even more, I would say I want to continue with my Mbira music, with my guitar music, and to always make sure that I'll carry that part of my heritage, even if I assimilate it with other cultures. Andinombenda kuvhunza kuti une mbira dzako ipapo here. Oh, handinadzo zvangu. Unogona kuzotivharira nekamusambo ko ndomupeishi unoti tichivhara. Thank you so much for this opportunity. I just wish more young musicians, I don't like saying upcoming, I'm different young, but more young musicians and more young creatives would get information like this. Culture is our gateway to communicate, conveying different stories, be it educational or entertainment. Culture is always the best, and art in itself to put that thing on the platform. So in closing, I just want to say, let us continue. Thank you so much for this opportunity. Let's continue to push. Let's continue to be consistent. Let's shove it in their throats. One thing that I was working on, is that I stopped working on it, but one thing I'm working on is pushing traditional dances on my YouTube. And sadly, Ndagaita injury, but I'm now feeling much better. So I kept on posting. Digitumira in my inbox. So I guess that aggression, people will eventually say, and the more we do that, the more they will understand. Oh, okay. So pamberi ne pressure. Pamberi nayo. Chienza. Tivharire unoti kudii.
Right. Aina chidangu kutenda mese nikuya kwa maita. Mpiwa, thank you for staying up. I'm sure you're very tired. So I really appreciate it. Thank you for having my back. Thank you for always bringing the energy. Auntie Swangele for always just being the backbone and, taking us back and guiding us. Ziwa kwa unuba, it's important. Mpundu, thank you so much for coming through with your over 30 years of music industry knowledge. I was very excited for this. Thank you so much for taking time out of your busy schedule. Being a producer it's a lot of work and it takes a lot of time. So thank you so much for taking out your time to be here. Auntie Savannah, thank you for always having me here. We've had so many shows together already. So yeah. So Chiedza has been producing this show. Just so she's been producing this show, so it's amazing. And she's only 18. And I just come here. I just come here and sit next to her. That's all. So thank you so much. We meet again next week and we carry the culture. And this month, here is the challenge. It's Mbira month. No. Mbira month. No idea. Oh, okay. There you go. Go do your research. Saka mwedzi uno wese kutanga September achitanga kuti 1 kusvika achipera tinoda kudzifaisa mbira tichipusha ngatipushe maworks sekutaura kwavanoita pusha maworks tosangana next week. All right. Thank you so much. All right. Take care. Nematombo, Nondo, Mr. Playboy, stand up. Batai Hana, Batai Hana, Batai Hana, Batai Hana. Mwenda mberi, museamwa, otiziva, moyo ndishu, matemai, vamwe ndisoko, mokuye mukono, sinyoro shumba. Kushura baba aiwa uko makata washa wedu apasa fika usati warasa bita wakachonjoma pamsora ibana mama gashirambe wazama tika kunyora zama gatsimbise ukama musaputse sasanda une wako nkazana mumwe chete pasana piti kanana mwenda mberi pachana nadziva tasangana sehama tawanana takabvira kare kuzvitaura ngatichengete itsika dzedu dzechivani vakauya vakazvishora wona ndasati seserevani uya nehanda nakakuvi chidzoka naso kutisevana Mwenda mberi, museamwa, otiziva, moyo ndishu, matemai, vamwe ndisoko, mokuye mukono, sinyoro shumba. Katanopinda Cape Town, unotsika hedu jecha, tukavasiya vachivenga, vakagara pajecha. Hava ndiziva, tatambonotiva, igara waziva, shaka inyure muziva. Rukupika moyo ndisho, kozviri kubva muhana, tarisai haso rangu munditowo mukana. Vanogara vari out, vana mashira pashe, ndimunona najera itaiti vafadze. Chikona ng'ombe, nana humba, bataya masiziva, vanotiziswa mumba. Yodangwa namadhuve, vanoziva shetu vese hanzi. Handei kumba, tisachapoza mari yese gogogoe. Mwenda mberi, museamwa, otiziva, moyo ndishu, matemai, vamwe ndisoko, mokuye mukono, sinyoro shumba. Hana soko muri say, kushungo muri say, mofu muri say,
zvimba kupa kuti